Am I audible clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ഞാനിപ്പോൾ ഹോം നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. So, in the last class, we were discussing about basic block diagram of regulated power supply. So, we have seen that in a regulated power supply, we have the following elements. That is transformer, then rectifier, filter, regulator, and of course a load. Load is actually not a part of power supply, but ultimately we are connecting this power supply to a load. Okay, can anyone tell what is the use of transformer? There are two uses for a transformer. What is that? One step down, say, Step down. There is one. Step down is one. What is the second one? Step up. electrical isolation. Okay, that is correct. Isolation, electrical isolation, and step down of voltage. Step down or step up depends on the application. If you need higher voltage, you have to step up. Okay, then second one is rectifier. So what is the purpose of rectifier? To convert AC to DC. Okay, convert AC to DC, right? So what kind of AC will be the output of rectifier? What kind of DC? Pulsating DC. It is actually pulsating DC. Okay, so what we need? Actually, we need a pure DC. So what we have to use to convert pulsating DC into pure DC? A filter. Okay, what is an example for one filter? എന്താണ് ഒരു ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾ? കപ്പാസിറ്റർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? Now what is the use of regulator? What is the use of regulator? Keeping constant. So for keeping output voltage constant. So in normal unregulated power supply, if you are using unregulated power supply, the output voltage may vary, depends on the input, line input and load which you are connecting. So since it is varying, we cannot use it for some critical application like battery charging and some other application like that where we need constant voltage. So at that time, if you want a constant voltage, you have to use a regulator circuit. So without regulator circuit also, this is actually a regulator, actually power supply only. Regulator circuit out illengilum adoru power supply thaneyana, but thing is that if you want constant output voltage, we have to use a regulator. Okay, ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we will start one by one. Okay, transformer means it is actually stepping down or stepping up. Then similarly, it provides isolation between input and output. And now we will see the second block of a power supply, regulated power supply, that is actually rectifier. So first block we have discussed on that is actually transformer. So in that transformer we have discussed like there are two uses for a transformer. One is stepping up or stepping down. Second one is isolation. Okay, അത് മറന്നുപോയത് step up bar step down. And second one is isolation. Now, rectifier. So we all know that rectifier is a device which convert AC voltage into pulsating DC. So the output is pulsating DC. That is very important. So normally for objective type examiner, they will ask what is an output of rectifier. Sometimes they will give AC, pure DC, pulsating DC, like that. So it is actually pulsating DC.
So a rectifier, what is actually a rectifier? A rectifier utilizes unidirectional conducting devices, example PN junction diode. So in a rectifier, we have PN junction diode. Sometimes there will be one PN junction diode, sometimes two, sometimes four. Okay, so depends on, there are different types of power rectifiers actually. So in one kind of rectifier, we'll be using one PN junction, some other kind two, then some other kind four. Like that, we'll be using. Ultimately, what is a rectifier means? It is a combination of, there we are actually using PN junction diode to rectify, or for converting AC to DC. We are using PN junction diodes. Okay, so just write this one. ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് വേഗം പറ. റെക്ടിഫയർ ജസ്റ്റ് 2 സെന്റൻസ് വളരെ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതിയാൽ മതി, അധികം കൂടി എഴുതണ്ട. സോ റെക്ടിഫയർ എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ എഴുതുക. റെക്ടിഫയർ ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് കൺവേർട്ട് എ സി വോൾട്ടേജ് ടു പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി. സോ അവർ കൺവേർട്ട് എ സി ടു പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി. Then it uses PN junction diode. Okay, now types of rectifier. So I think this you have already gone through when you are in plus 2 or 10th standard. So depending upon the period of conduction, it is classified into two, that is half wave and full wave. Okay, again, there are one more. In full wave rectifier, we have two types. One is bridge rectifier and another one is center tap rectifier. Okay, ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതല്ലേ? ഇല്ല. Okay, so the classification of rectifier means, or types of rectifier means, you can write first classification is half wave rectifier and second classification is full wave rectifier. So in full wave, you have two category, bridge rectifier and center tap rectifier. Okay, just as a side light എഴുതിക്കോ types എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So depending upon the period of conduction, half wave rectifier അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ടൈപ്സ് രണ്ട് ഇത് എന്താ പറയുക, വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എഴുതുക. അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന് എഴുതുക. അഗെയിൻ ഫുൾ വേവിന്റെ അടിയിൽ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് സെന്റർ ടാപ്പ് റെക്ടിഫയർ. Okay, so in our syllabus, we have to learn only bridge rectifier. Okay, previously, പഴയ സിലബസുകളിലൊക്കെ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് തുടങ്ങി അതേപോലെ സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിലേക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് വരിക. സോ ഇൻ അവർ സിലബസ് ആക്ച്വലി വി നീഡ് ടു ലേൺ ഓൺലി അബൌട്ട് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ. ഒരു റെക്ടിഫയറിനെ പറ്റി മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഫസ്റ്റ്. ബട്ട് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ, ജസ്റ്റ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. ദെൻ വി വിൽ ഗോ ടു ദ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ. അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയി. സോ റെക്ടിഫയർ മീൻസ് നമുക്ക് റെക്ടിഫയറിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് പറയാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ, എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, okay, it uses a PN junction diode to convert AC to DC. Then types of half wave rectifier and full wave rectifier. Then full wave bridge rectifier.
Sender type rectifier. Okay. Okay, so I'm not going to discuss everything, not this one. So I will explain half wave rectifier circuit. Okay, this is actually not in your syllabus, but you should understand this one. Here in a half wave rectifier, you know that the input is actually your AC. So I have used an AC supply. This represent actually AC supply, and you can see that AC is drawn here. First is positive half cycle, then next is negative half cycle, a single waveform. That is, that particular waveform includes a positive wave part and a negative part. Okay, one cycle of waveform. Actually, I can tell like that. One cycle of waveform I am applying to a half wave rectifier circuit, and then here I have a load. I am taking my output from this point across this load. I'm taking output across this load. I will explain one more time. This is a circuit diagram of a half wave rectifier. It has only one diode. That's very important. It has only one diode, and the input part is actually a AC supply. So I have drawn a single cycle of AC waveform. Then the opposite side, or you can see that there is a load resistor RL. RL means load resistor. So across load resistor, I will be taking my output. Now, so this is actually connected. Okay, this is both points are same. If you see the representation, both are ground. You can see that same ground, and this is also same ground. That means it is connected. These two are connected. Okay, now we will read this one. As diode conduct current in one direction and block in other. That means we know that there are two operating modes for a diode, that is forward biasing condition and reverse biasing condition. We know that in forward biasing condition, the current will flow from one end to another end. So it will conduct, diode will conduct in forward biased condition. In reverse bias condition, it will not conduct. That we know already. അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ അത്? Yes. Yes, sir. അവിടെ റെസ്പോൺസ് കുറയുന്നുണ്ട്. അലനും നവീദ് മാത്രമേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കി എവിടെ എൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ എവിടെ? ആദർശ്, ആകാശ്, സെയിൻ. Yes, sir. Assalamualaikum. Okay, so initially assume that positive half cycle is present in the waveform. Positive half cycle is present in the waveform. That means I can tell like this is actually P side of diode, this is N side of diode. So P side of diode is connected to the supply and N side is connected to the load resistor. So initially when the waveform is of positive half cycle, that means P side of diode is positive with respect to N side of the diode. Okay, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? When P side is positive and N side is negative, what will happen? Forward bias. Okay, the diode is in forward bias condition. So at that time, whatever available at the P side of diode will come to the N side of the diode. Okay, or current will flow. Simply I can say like current will flow. Or theoretically I can say that whatever available at the P side of the diode will come to the N side of the diode because current is flowing. So I can draw a waveform like this. So okay, similar way എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ വരച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. That means current is flowing. But during the negative half cycle, that means negative half cycle comes here after a certain time interval, after the half time period. So this is the total time period, and after the half of the time period, what happens? Negative half cycle comes. Now what happens is, here it is, since it is negative half cycle, here it is negative and this side it is positive. So whether current will flow? Reverse bias. No, it is reverse bias. So current will not flow. So this part of input waveform, this part of input waveform will not come to the output terminal.
Now, if you look at the waveform, so this is the reference axis. So this is magnitude axis. This is a reference axis. So if you see whether this waveform has positive and negative amplitude, ഇതിന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോ? Only it has only positive. Okay, previously this was the reference. If you see the reference, you can see that there is positive half cycle, there is negative half cycle. Now the negative axis, half cycle is not present in the output, only positive half cycle is present. So it is actually, we can say, tell like it is a pulsating DC. But what we lost actually, this part is actually lost. ഓക്കെ, ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് ഹൃതിക്ക് നിന്റെ ഓഡിയോ എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. നീ എന്നോടാണോ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ അപ്പം ആക്ച്വലി അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മിസ്സിംഗ് ആയിപ്പോയി അല്ലേ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിൾ എപ്പോഴാണ് വരിക? ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇൻപുട്ടിലല്ല. അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇവിടെ വരും. സാർ സ്റ്റക്കായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേനു സാർ, സ്റ്റക്കായിനു. ആ ഓക്കെ, എവിടം വരെ കേട്ടത്? ആദർശ്, അത് സാറ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിള് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ആ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടില്ല. ആ ഓക്കെ. സോ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആക്ച്വലി ഇവിടുന്ന് മിസ്സാവുക ചെയ്തത് അല്ലേ, ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇനി അടുത്ത പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്താ ചെയ്യുക? കുറച്ച് ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ, ഇൻപുട്ടിലെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളത്, at that time again one half cycle will come. Again when it comes negative half cycle, there will not be any output in the output terminal, so it will be like this. സോ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മെജോറിറ്റി, ഇത് നമുക്ക് അത്ര യൂസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, മെജോറിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ? വൈ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ മീൻസ് ഓൺലി ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് വേവ് ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ അല്ലേ. പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻ ദാറ്റ് ഓൺലി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഈസ് there comes in the output terminal. Negative half cycle does not come, so it is called half wave rectifier. So since other half is wasted, or actually there is no use of it, so we are not utilizing that half, so this particular rectifier is not commonly used anywhere. Clear ayad? Yes, sir. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യ്. കാരണം ഇത് എന്താണ്, കാരണം നമ്മൾ ഫുൾ വേവ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹാഫ് വേവ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടേ പറയാം. നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇത് ഇല്ല, പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ജസ്റ്റ് 3 സെൻറ്റൻസും ആ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. സാറേ ഇത് വരക്കണം. വരച്ചോ. അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വരക്കുക കേട്ടോ, ഈ ഒരു സെഷൻ മാത്രം, ഈ ഒരു സെഷൻ മാത്രം. ഓക്കെ.
കഴിഞ്ഞോ? Yes, sir. Okay. Now, if I ഇത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട, അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. സോ ആക്ച്വലി if you look at these points, I can say that first I will take this one, rectifier efficiency. So its efficiency is actually very less. You can see that actually efficiency is, we will express in a percentage, which is near to 100, it is more efficient, which is less than that, it is inefficient. Okay, so if the efficiency of this particular rectifier, half-wave rectifier, is just 40%. Actually, there are derivations for that. Actually, we don't want anything of that. Rectifier efficiency is just 40%. It is not even 80%. And second one is transformer utilization factor. How a transformer is utilized. Because here you will be having a transformer. ഇത് എ സി സോഴ്സ് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. Here actually you should have a transformer for stepping down the voltage. Okay, so that will be actually connected to this rectifier. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇത് എ സി സോഴ്സ്, ഇതിന് ട്രാൻസ്ഫോമർ പകരമാണ് ഇവിടെ എ സി സോഴ്സ് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലെസ്, because only positive half cycle is getting utilized. Negative half cycle is wasted actually. So transformer also less utilized. Then I can say that another point, ripple factor. Ripple factor means it is AC content in DC. That means ഒരു റിപ്പിൾ കൂടിയ ഒരു ഡി സി സപ്ലൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that means it is not pure DC. It is somewhat equal to pulsating DC. അപ്പോൾ ഇത് if you look at the output waveform, you can see that it is almost pulsating DC. It is very difficult for this waveform to convert into pure DC. So that means ripple also, there are a lot of AC content also there in that. That means it is not pure DC. Okay. So it is normally used as power rectifier circuit. So this will not be using for a rectifier circuit. So we have full wave rectifier. If you compare half wave and full wave, you can see that transformer utilization factor, it is out of 1 actually. So it is improved. It is 0.21 here. Now if you look at that, it's 0.693. And see the rectifier efficiency, it is 81. Previously it was just 40%. And ripple factor also less. It is previously ripple was less. Ripple was more. It is about 1.21. Now ripple is less. That means 0.48 ripple. So that's the advantage of full wave rectifier, and this is used most commonly in all power supplies. Full wave rectifier. So again, I can tell like there are 2 classifications, center tap and bridge rectifier. So most commonly used rectifier in this one is bridge rectifier, and also we will be learning about bridge rectifier. If you see the syllabus, it is only we have to learn about full wave bridge rectifier. You can see this, I am taking this portion now, working of full wave bridge rectifier. Now we'll come to the circuit diagram. So here it's just a block diagram. Okay, a full wave rectifier allows unidirectional current through the load during entire 360-degree of input cycle. Entire 360 means, so if you take one AC signal, so this is 0, this is 180, this is 360. Or normally I will be representing like 0, pi, 2 pi. Pi means 180, 2 pi means 360. So full wave rectifier means full wave. That means both positive half cycle and negative half cycle will be coming into the output terminal. Okay, half wave rectifier എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? ഹാഫ് വേവില് ആ എൻ്റെ വേവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഫുൾ വേവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വരുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ എന്താണ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറും ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ?
Yes, sir. Sir. Okay, so ഇങ്ങനൊരു വേവ് ഫോം, if you give an AC waveform like this to the input of full wave rectifier, the output will be like this. So this is almost a very good pulsating DC. It is very easy for converting this pulsating DC into pure DC. ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്യുവർ ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് പ്യുവർ ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ സീ ദി സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം? സർ നേരത്തെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണോ? ഹാഫ് സർക്യൂട്ട് ഹാഫ് വേവിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇതല്ലേ? കുറച്ചിങ്ങോട്ട് കാണുന്നില്ലേ? അത് നിന്റെ ഓഡിയോ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നീ. റൈഡില് ഒരു സർക്കില്ല, അത് സാറേ ഡയോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 0 പോലത്തെ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട്. അതൊരു ടെർമിനലിന്, അതൊരിപ്പോൾ ഒരു കോമ്പോണന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നോക്കണ്ട, അത് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട. ഒരു കോമ്പോണന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അത് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട നവീത്. നിന്റെ ഓഡിയോ എനിക്ക് കട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അർജു, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണോ വരുന്നത്? അല്ലല്ല, എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട്. ഓക്കെ, സോ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ട്, ഈ ഇമേജ് ക്ലിയർ ഉണ്ടോ ശരിക്കും? സൂം ചെയ്താ ക്ലിയർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ bridge rectifier, actually there are 4 diodes. You can see that D1, D3, D2 and D4. Okay, and here your AC supply, that means നമ്മൾ മെയിൻസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന 230 volt 50 hertz. This is actually your input, 230 volt 50 hertz. Okay, then as we have seen in the block diagram of regulated power supply, we have a transformer. So transformer, actually what it will do, it will step down the input voltage, and the output of transformer is connected to this bridge. Okay, this is actually ഇതാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ഹൗ മെനി ഡയോഡ്സ് ആർ there? There are 4 diodes. And please note that if you draw like this, ഈ ഒരു ടെർമിനൽ, ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും. ഇത് ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഡയഗ്രാം വരക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരും തെറ്റിക്കും. ഡയോഡിന്റെ ഡയറക്ഷനാണ് എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഷീറ്റും വെരിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ്. ഈ ഡയോഡ് എല്ലാവരും തലതിരിച്ചാണ് പല ഡയോഡും വരക്കുക. സോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ 2 ടെർമിനൽ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹാവ് 2 ടെർമിനൽ. വൺ ഈസ് ദിസ് വൺ ആൻഡ് അനദർ ഈസ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ആ ഒരു ടെർമിനലിലേക്ക് ഡയോഡിന്റെ 2 സൈഡും വരണം. ഈ ഡയോഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എൻ സൈഡാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇതിന്റെ പി സൈഡാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എൻ സൈഡാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ ഡയോഡിന്റെ പി സൈഡാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ എൻഡിലേക്ക് എൻ സൈഡും പി സൈഡും വരുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യണം, താഴെയും മേലെയും. അതുപോലെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ്, ഏത് സൈഡിലേക്കാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ സൈഡ് കണക്ട് ചെയ്ത 2 ഡയോഡും ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ വരണം, ആൻഡ് പി സൈഡ് കണക്ട് ചെയ്ത 2 ഡയോഡും ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ വരണം. അങ്ങനെ കാണുന്ന മാത്രമേ ഈ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? Okay. Now let me explain this. This is positive half cycle, then we have a negative half cycle. So during positive half cycle, so this will be positive with respect to this. Correct അല്ലേ? അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണ്, ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് എൻഡ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് with respect to the other one. So which diode will be in forward bias condition? D1.
ഓക്കെ, D1 ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. സിമിലർലി അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ സിമിലർലി താഴെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ 2 ഡയോഡ് ഉണ്ട്. ഏത് ഡയോഡായിരിക്കും ഫോർവേഡ് ബയാസിലാവുക? D2 എവിടെയാണോ നെഗറ്റീവ്, ഇത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഡയോഡ് വിൽ ബി ഇൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷൻ. നൗ ഇഫ് യു സീ ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ, ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഐ എം കണക്ടിങ് എ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഹിയർ. ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ വരക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ബോത്ത് ആർ സെയിം ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ നൗ ദിസ് എൻഡ് ഓഫ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് പോസിറ്റീവ്. കാരണം എങ്ങനെയാ ഈ പോസിറ്റീവ് ഈ ഡയോഡ് വഴി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത്, പോസിറ്റീവ് ഈ ഡയോഡ് വഴി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത്. നൗ ദിസ് ടെർമിനൽ ഈസ് പോസിറ്റീവ്. നെഗറ്റീവ് സിൻസ് ദിസ് ഡയോഡ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്, ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ഡ്യൂറിംഗ് സൗണ്ട് കട്ടാണ്. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ഉണ്ടോ? യെസ് സർ. ആ ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ, ഒരു എൻഡ് പോസിറ്റീവായി മറ്റേ എൻഡ് നെഗറ്റീവായി. നൗ ഡ്യൂറിങ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ, ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞു. ദെൻ സെക്കൻഡ്, ഹിയർ കംസ് ദ സെക്കൻഡ് half cycle, that is negative half cycle. During negative half cycle, what happens is this end is more negative than the other end. ഈ എൻഡ് പോസിറ്റീവ്, മറ്റേ എൻഡ് നെഗറ്റീവോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, നേരത്തെ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ. നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ്, വിച്ച് ഡയോഡ് വിൽ കണ്ടക്ട്? ഏതൊക്കെ ഡയോഡുകളെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം? D3 ഓക്കെ, D3 കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, D4 കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. D4 ഓക്കെ ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. D3യും D4ഉം കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ പൊളാരിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമോ? കാരണം പോസിറ്റീവ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഓർ ഫ്രം ദിസ് പോസിറ്റീവ് എൻഡ് ത്രൂ D4, positive polarity will reach here. Okay, so from this negative end through D3, negative end will reach here. Now the polarity remains the same for both the half cycle. ആദ്യത്തെ ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എവിടെയാണോ പോസിറ്റീവ് ആയത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പോസിറ്റീവ്. ആദ്യത്തെ ടെർമിനൽ എവിടെയാണോ നെഗറ്റീവ് ആയത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നെഗറ്റീവ്. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് വിത്ത് ദ റെഫറൻസ് ആക്സിസ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് സിമിലർ ഇൻ ബോത്ത് ദ ഹാഫ് സൈക്കിൾ. മനസ്സിലായോ? സാർ ഒന്നുകൂടി പറയൂ. ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? ഓക്കെ, ഏത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പറയണോ അല്ലെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞാൽ മതി. Okay, so during the negative half cycle, that is this part, okay, negative half cycle, how it is conducting means this is actually negative, this is positive. Okay, ഓരോ ടൈമിൽ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആക്ച്വലി നേരത്തെ കേസിൽ ദിസ് വാസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദിസ് വാസ് നെഗറ്റീവ്. ഇപ്പോൾ പൊളാരിറ്റി മാറി, എവിടെയാണോ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടായത് അവിടെ നെഗറ്റീവായി, എവിടെയാണോ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടായത് അവിടെ പോസിറ്റീവായി. നൗ ഹൗ ദിസ് conduct is, in that particular case when it is negative, D3 is in forward bias and D1 is in reverse bias. So this diode becomes forward bias condition. So negative comes here. And since this is positive, there are two diodes, D2 and D4. So it will make D4 in forward bias and it will conduct through it. So this end is positive and it will reverse biases D2. D2 കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താ, നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പിലേക്കാണ്, എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിലേക്കാണ് പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ D2 വിൽ നോട്ട് കണ്ടക്ട്. ബട്ട് D4 വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിലേക്കാണ് പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. സോ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. സോ ഈ ഒരു എൻഡ് പോസിറ്റീവും ഈ ഒരു എൻഡ് നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പം എന്തായി, നേരത്തെ പോസിറ്റീവായ ടെർമിനൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പം പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത്. സോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു എൻഡിലാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ എൻഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നെഗറ്റീവ്, ഈ നെഗറ്റീവിനെ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
ആ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവിനെ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കിട്ടുക. ഇപ്പം മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, എടോ മനസ്സിലായോ? ഇല്ല, പോരല്ലോ. എവിടെയല്ലോ മനസ്സിലായിന്. ഓക്കെ, ശരിക്കും അതായത് കേട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കിട്ടി, ഈ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കിട്ടി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്, രണ്ട് ഹാഫ് സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ ആദ്യം മുതൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, എ സി ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു, പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വന്ന് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ, പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് എൻഡ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, ദിസ് എൻഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. എന്തായിരിക്കും ഈ സൈഡിലും സെക്കൻഡറിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. സോ ദിസ് എൻഡ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, ദിസ് എൻഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഹിയർ. ഞാൻ ഇത് എടുക്കുന്നില്ല, ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഇല്ലയെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക, ഇവിടെയാണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കും. നൗ സോ ഈ ഒരു എൻഡ് പോസിറ്റീവും ഈ ഒരു എൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ. അത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഈ ഒരു എൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയാൽ രണ്ട് ഡയോഡ് ഉണ്ട്, D1 ആൻഡ് D3. ഓക്കെ, സോ ഏത് ഡയോഡിന്റെ പി റീജിയണിലേക്കാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തത്? D1 എന്ന് പറയുന്ന ഡയോഡിന്റെ പി റീജിയണിലേക്കാണ് പോസിറ്റീവ് എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തത്. സോ ദിസ് റീജിയൻ ബിക്കം പോസിറ്റീവ്. ഇതാണ് പോസിറ്റീവ്. ഇവിടെ നോക്കുക, നെഗറ്റീവ്. ഈ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ഏത് ഡയോഡിന്റെ എൻ റീജിയനുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? D3. ഏത് ഡയോഡിന്റെ എൻ റീജിയണ്? D2 അല്ലെ? കാരണം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് പി റീജിയൻ ആണ്. ഈ D4ന്റെ ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പി റീജിയൻ ആണ്. ഏത് സൈഡിന്റെ എൻ റീജിയണിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ D2ന്റെ എൻ റീജിയൻ ആണ് കണക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിലാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇത് ഫോർവേഡ് ബയാസിലാകും, കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ എന്തായി, നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കിട്ടി. സോ കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇപ്പം എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യും? ഈ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരും, എന്നിട്ട് ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും, ഈ ഡയോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരും, ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് തന്നെ പോകും. അങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ ഒരു മിനിറ്റ്. പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് വന്നു, എന്നിട്ട് ഈ ഡയോഡിലൂടെ താഴെ ഇറങ്ങി ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിലൂടെ വന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എൻഡായി, മറ്റേ എൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നെഗറ്റീവാണ്. സോ ഇത് ഫോർവേഡ് ബയാസിലാവും, ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഈ എൻഡ് പോസിറ്റീവാണ്, ഈ എൻഡ് നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വേവ് ഫോം, ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം എങ്ങനെ വരക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈ ഒരു ടെർമിനലാണ്, നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിനെ വെച്ചിട്ടാണ് വരക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഈ ഒരു ടെർമിനലിനെ വെച്ച് നോക്കും. ഏത് ടെർമിനൽ? ഈ ഒരു ടെർമിനലിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ എൻഡ് എന്താണ്? പോസിറ്റീവാണ്. അത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത്രയും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരും. നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ നേരത്തെ തന്നെ നേരെ ഉൾട്ടേ വരും. നേരത്തെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ്. അവിടെ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. പ്രൈമറിയിൽ എങ്ങനെയാണോ ഇൻ ദ സിമിലർ വേ ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി ഓൾസോ യു വിൽ ഗെറ്റ്. നൗ ദിസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്, ദിസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ് us ചെക്ക്. ഈ നെഗറ്റീവ് എൻഡ് ഏത് ഡയോഡിന്റെ എൻ റീജിയനുമായിട്ടാണ് കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ളത്? D3. സോ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഈ എൻഡിൽ വരും? ഓക്കെ, പ്രീവിയസ്ലി നിങ്ങൾ നോക്കുക, അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു നെഗറ്റീവ്, ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ്. സോ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഈ പോസിറ്റീവ്
ഡയോഡ് ഏത് ഡയോഡിന്റെ പി റീജിയനുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? D2 ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, D2ന്റെ എൻ റീജിയൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതാണ് എൻ റീജിയൻ, ഇതാണ് പി റീജിയൻ. സോ D4ലാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്. സോ ഈ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. നൗ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ റെഫറൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റേ പോയിന്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ റെഫറൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആ എൻഡ് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് കണ്ടന്റ് ഓർ വേവ് ഫോം ഇൻ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഓൺലി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഈ ഒരു AC സിഗ്നൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് എങ്കിൽ, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് ആക്സിസ് എങ്കിൽ, ഇനീഷ്യലി ഈ റെഫറൻസ് ആക്സിസിനെ വെച്ച് വോൾട്ടേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലാണുള്ളത്. ഇതേ റെഫറൻസ് ആക്സിസ് വെച്ച് അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലാണുള്ളത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് നിങ്ങളെ ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് എങ്കിൽ, ഈ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് എങ്കിൽ ആദ്യവും പോസിറ്റീവ് തന്നെയായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ വേവ് ഫോം ഇപ്പം എങ്ങനെയായി? ഇതുപോലെയായി. ഇപ്പൊ കുറച്ചെങ്കിലും കത്തിയാം. മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഇതേ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഞാൻ വേറൊരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ, തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം വേഗം പോയിട്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി, വേഗം പോയിട്ട് ഒന്ന് ബ്രേക്കിന് പോയിട്ട് താങ്ക് യു പറയണ്ട. ഇപ്പം തന്നെ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും.